gamitin natin itong ating 7 stage na battery charger. Tingnan natin kung ma-enhance niya yung performance ng ating battery. I-monitor natin para merong timestamp pa yung status nito. Ayan, positive, red to red. Ayan, then ito yung negative natin. Ayan, power on natin guys. Okay guys, so ibinilik na natin yung ating battery after more than 4 hours na pagcha-charge. So itetest natin ngayon guys. Battery test, server flooded, CCA. Try lang natin tong 350, assuming lang natin. Okay, tumaas yung ano niya guys. Naging 285. Dati 260 lang yan. Enter. Battery guys. Ito nga. Itong GB 35. Ayun, so ito 260 lang to dati, ngayon naging 285. Yan ang test. Enter. Oh, tumaas guys. 11.14. Dati 10 point ano lang yan to eh. 10.4, 10.5.